অভিনব পাঠশালায় তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমার বিষয় হচ্ছে আওয়ার হাউস। আওয়ার হাউস ইজ লিটল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মেইন রোড, সো ইট ইজ কোয়াইট অ্যান্ড পিসফুল. It is a big house. We live in joint family and all the family members live together in the same house. There are many rooms in our four-storied house. On the terrace, my mother and my cousin have planted many flowers planted in the flower spot. The first and second stories have balconies. Some overlook the street and some are away from it. It is an old house